Na katika sehemu yetu ya nakshi ya wikendi tunaangazia kina dada ambao wanafanya mchezo ama wanajishughulisha na mazoezi ya kujenga misuli. Unajua ukiona wanaume mara nyingi tumezeni wanaume na misuli maskwembe kila mali, lakini kina dada wameingia uwanjani wanasema hawa watu nyuma. Swali ni je, utaweza kudate ama kuwa na uhusiano na mwanadada ambaye amejijenga kimisuli kukushinda? Hayo yote ni kwa muda usio mrefu, kwani niko nao studioni, vile vile niko na wageni wangu kutoka chuo kikuu samahani cha MKU ambao watatoa maoni yao na maswali. Lakini kwanza tupate makala maalum kuhusu swala hilo zima. Safari yetu ya hapa na pale inatufikisha eneo hili la mazoezi lijulikanalo kama Smart Gyms jijini Nairobi. Hapa ndipo tunapatana naye Donna Atieno, msichana aliye na misuli iliyobainika vizuri. My name is Donna Atieno. I'm a personal trainer and a fitness coach at Smart Gyms Kenya. Ukumbi wa mazoezi ndio ofisi yake, na vyuma na vifaa vilivyomo ndivyo vifaa vyake vya kazi. Anapomwelekeza mteja wake mmoja ajulikanaye kama Ditisha Wadhia, mawazo yananisonga. Not really. All I want to do is I want to have a toned body, maybe be a little skinnier and maybe show off my curves. Yeah. Mkufunzi wangu leo ni George Opio, ambaye anajitolea kunisaidia huku akiniahidi kuwa sitapata misuli na siku moja. I think that ladies who hit the gym and lift weight who become too manly, I can say that is lack of information. Ninapolemewa narudi kwa Donna, ambaye sasa anafanya zoezi moja linaloonekana kuwa rahisi, ila ni zoezi gumu kupindukia. Napata fursa kumuuliza maoni ya wakwe zake iwapo wako. Yes, I pray to God to meet a very understanding mother-in-law, because this is my career, this is my passion, this is something I love doing. Napata ujuzi mwingi kuhusu mashindano ya kujenga mwili upande wa wanawake. There are different categories. So for my category, you don't need to be super masculine. You just need to have toned body. And there's other categories like wellness. It's almost same body as bikini, but a bit big, especially on the legs. Donna anaongezea kuwa unyanyuaji mizani unasaidia, lakini inakuwaje kwa wale wanawake wanaogopa kuwa na muonekano wa misuli mingi? Yeah, you can't just start training and 1 month, 2 months later you're muscular. It doesn't work like that. Kufanya sana na hasa kwa wanawake kunaweza sababisha shida za kiafya. Vera Alberta, TV47, Nairobi. Na maswala ni kama hayo, na niko na kina dada wenyewe live katika studio zetu. Niko naye Karen na Menya. Jamani Karen, umejijenga. Yes. Hebu tuonyeshe baba kidogo. Jamaa wanashangaa, wanasema hawaamini wanakuwa na live. Hebu nyanyua misuli kiasi waone vile mambo yanavyofanywa. Jamani, ngoma ipo. Asante sana. Na vile vile niko naye Lucy Ndirangu. Vile vile unafanya, wewe ni mjenzi wa misuli. Yes. Na kidogo tuonyeshe mambo yako unafanya vipi, alafu unaweza kuketi, alafu ndio tuendelee na mazungumzo yetu. Jamani, kwa misuli. Karibuni katika TV47 Wikendi. Na moja kwa moja basi nitaanza na wewe Karen. Kitu gani kilikupatia msukumo wa kuamua kujihusisha na shughuli nzima ya kufanya mazoezi ya kujenga misuli? Nikianza sikuwa nataka kujenga misuli. Naam, Nikianza before that nilikuwa underweight. So nikianza nilikuwa najaribu tu make sure naongeza weight kidogo, ndio at least nisikuwe mdogo sana. Sasa walikuwa wananiuliza nini mbaya. So nilikuwa mdogo kabisa. So nilikuwa najaribu tu kuongeza mwili nikuwe mkubwa kidogo. Unajua ajabu, wanawake wengi wanang'ang'ana sana kuwa na mwili mdogo. Wewe unang'ang'ana kuongeza mwili. So nilikuwa nang'ang'ana kuongeza mwili mimi nikianza. Then sasa after a while sasa ndio nikaona nimeanza kuwa very masculine. Then after that watu wakaniambia they usually shows that happen. So wakaniambia unaweza jaribu uone. So vile nilienda ya kwanza
Nikaipenda. Then after that nikaamua. Lucy, kitu gani kilichokuvutia huko? Venye nilijipata kwa industry, that was not the goal when I started. I had a cancer scare which ran for months before it was not cancer. And the doctor I met advised me to get into fitness. It was like a health related issue. And getting in, and I'm here now. And I love it here now. Wajua motivation yako ni tofauti, ile kuwa na wasiwasi kwamba niko na maradhi fulani. Lakini baadaye natumai daktari alikwambia sio, tunashukuru Mungu. It was a misdiagnosis. So siku yenu ya kawaida huwa inaanza vipi? Ukiamka asubuhi unakula nini, unavaa nini, unakwenda wapi? Ngine ungeweza kutuelezea Karen? Siku yangu ya kawaida inaanza saa 9 asubuhi. Inaanza saa 9 asubuhi, inaisha saa 2:30. So ukiamka saa 9 unafanya nini? Kuna pengine special diet unatumia? So nikiamka asubuhi nafaa kufanya maybe like cardio kwa nyumba, kuna workouts nafaa kufanya. So ina depend pia kama na get ready for a show ama it's just a normal routine. So if I'm getting ready for a show itabidi niamke mapema. Kama program yangu inasema nafaa kufanya workouts before niende kazi. So lazima niamke saa 9 nifanye. Then after that nikule breakfast. So breakfast mainly carbohydrates, proteins, vegetables. Carbohydrates tuangalia sweet potatoes, viazi, mayai. Vegetables tuko na hizi mboga za kienyeji ama broccoli, amna nini. So hiyo, then sasa before nianze fitness nilikuwa nimefanya accounting and finance. Kama msomi. Yes. So then after a while nika switch sasa nikafanya course ya fitness. So sasa hizi mimi personal trainer. So nikiamka hiyo asubuhi nafaa kuwa gym by 5. Ndio niko na clients from 5 up until 10 am. So nikisha kunywa breakfast niende gym na kuanga gym by 4:30 am. Then clients wakuja by 5 so watanipata unafanya kazi ndani ya gym wewe mwenyewe vile vile ni instructor. Na Lucy, unajua umesema wewe vile vile unashiriki katika mashindano. Kujitayarisha kwa mashindano. Unajua beauty pageants ni tofauti. Unakwenda kupima urefu, uangalie tabasamu, pengine nywele zimefika wapi. Lakini hii bodybuilding sio rahisi. Not at all. So tukijitayarisha mashindano, what happens is depends on what the judges are looking at in your category. But there is a baseline where you have to have the lowest body fat percentage possible, which is not easy kufikia because you have to be on a very extreme diet, very intense training, very scheduled sleep times. Sangine unaekewa 1 hour ya kulala mchana. So ni wewe ukiambiwa na your coach you need to sleep at this for an hour during the day. It's up to you to fix it in your schedule. Pengine ungetuonyesha kidogo tu katika mashindano. Wale majaji wanaangalia nini na nini? Unajua posimama. Unajua sasa tuelewe maana sisi ni watu wa kula viazi. na mabiriani na pilau kwa wingi. Category na participating is called figure. So we need to have like a very X symmetry where like if I can pose my back is very wide. Wow. My back is very wide, and then you have to do like they check the legs. So ndio muscles zako zionekane vizuri. Lazima tukate mafuta to like skin thin everywhere. And that is usually the hardest part of preparing for competition. It's getting the structure the judges are looking for. And you're marked according to how well conditioned you are, how your symmetry fits the category. Ukisema symmetry, ni vipi? Symmetry, kama unaweza kudemonstrate na yeye. Simame. So tuko different categories. Kwa wellness. So in wellness, they pose their legs more than they pose their upper body. So if she has to do a front pose for wellness, that is her front pose. Wow. If I have to do a front pose for figure, this will be my front pose. Naona maajabu. Yes. So it's like different. So this is my front pose. Symmetry. So I like body it's wide. Then up and the waist is then the legs are there. Yes. Wow. Wow, vizuri. Unajua tuko peke yetu katika studio, vile vile tuko na washiriki vijana. Naona wamefungua midomo. Wamebakia midomo wazi kutoka MKU, wanajionea maajabu na pengine wako na maswali 2 matatu. Bahaji, unaweza kupitisha mikrofoni kwa haraka. Uliza swali lako. Mimi nauliza normally msichana anafaa kuwa soft.
na kwa hii harakati ya mahaba ile ukishika unasikia unasikia ni msichana unashika. So nauliza, how do you feel mwanaume akikushika mimi nikikushika? Tumepata mgeni, tuko na Kevin Owako ambaye ni mchanganuzi ama mtaalamu wa masuala ya vyakula hasa kwa kina dada ambao wanashiriki mashindano haya ya kujenga misuli. Na pengine Karen ama Lucy, nani angetaka kupeana jibu? Wanataka soft life, kushikashika vitu lakini akishika anashika mambo magumu. Can I use English? Yes. So, when we get into the industry, that's one of the challenges that most women face in our kind of sport. Yeah. However, we've come to learn that preferences, there's something called preferences. Not all men prefer that kind of softness. And doesn't mean like we are all conditioned all year round. We have our off seasons where we put a bit of body fat. And then when we are preparing for competition, that whole changes. And until you get to date someone who understands the ins and outs of the sport we are in, it's something we have come to reconcile with. That will be too much for what I like to call a normal man. It's okay. Sometimes you're even too much for men in the industry. Kwa hivyo wanaume ambao mko na wasiwasi, Ridhika. Kila mbuzi ale kwa urefu wa kamba yake. Penda kwa mwingine haraka. Naam. Katikati sasa. Uliza swali lako kaka. My name is Newton Kirago and I have a question to you. You guys, I can see you in full tattoos and I would ask myself, ukienda ku bodybuild, must you have a tattoo? No. It's not about to have a tattoo. A tattoo is a choice. Ni baadhi ya urembo, mapambo kama vile uko na nywele ndefu, nywele fupi. Exactly. So like for me, my tattoos, they mean something to me. Like this is my mom's name, put it here after she passed. This is all about my family. So it all depends with why you're doing things. It's not exactly because it's in the industry. We have bodybuilders who have no tattoos. Clean. They're not planning to have them. As we have them because they mean something or they represent something in my life. Na kabla hujachukua swali, Kevin ameingia. Yeye ni mtafiti wa masuala ya vyakula na kuwa train kina dada katika masuala ya kujenga misuli. Karibu katika studio zetu. Nashukuru. Unajua wengi wanashangaa kina dada hawa na wewe uko hapa, maana unawacoach kwa train. Is it easy for you? Ni rahisi kwako kudeal na such energy na wanawake ambao powerful na build bila kuwa na majaribio? Maana kiangalia msuli kweli sio mchezo. Una handle pressure vipi? Una handle because the thing is at the end of the day unajua ni nini imekuleta kwa hii game. Then plus ni hao wamejileta. Unaona sawa, wanajua ni nini wanataka. And another thing is ni wanawake wachache sana wenye wameingia kwa hii game, like, na ningependa sana kuhimiza waendelee kuja wengi kwa wingi. Yeah. So as much as kuna ile respect, unani respect, I respect you, it's good. Yeah, kuna a lot of temptations and stuff, but again, you know what you're going to do, how you handle them. Ukifananisha mchezo huu wa kupanua misuli na michezo mingine hapa Kenya sio kina dada, naona hautiliwi maanani sana. Je, nini kinahitajika kufanyika ili kina dada zaidi waweze kuingia katika michezo kama hii? Kitu ya kwanza naweza sema ni support. Hatupati support vile, alafu kuna venye tunaona wanawake ni kama hawawezi. Unaona like wanaangaliwa chini. Na ndio nasema naweza shukuru dada zangu hapa hivi. Because kina kama yeye ameenda hadi nje, wote wameenda hadi nje. So ningewahimiza sana like wakuje waangalie sport. Wengine pia wanasema kama vile ndugu yangu amesema hapa. Kuna wengine mtu anakuja na kuambia like sitaki kuwa kama mwanamume. So unaona inakuwa ni kazi ni ngumu, ama saa zingine ama za kutengeneza hiyo mwili. Maybe ame subscribe for 1 or 2 months, then later anakuja na kuambia bwana yangu amekataa. Ishakuwa sasa pengine usiku kama ajifunika blanketi, jamaa kikinyaga hivi anajiuliza amejikinyaga mguu wake mwenyewe ama ni wa mpenzi wake. Lakini ni mchezo wa rahisi. Wajua ngeze pengine ni gali mno, ni kama vile kukimbia. The cost of taking part in such tournaments. Kwa industry siwezi kudanganya. Si rahisi. Si rahisi vile. Kuangalia diet, kuangalia chakula chenye unakula, mazoezi kila siku, haikuwa rahisi. Kwa hivyo sio mchezo wa kula maharage asubuhi na managu. Kila kitu inapimwa. Unajua wengine nafikiria ni kila maharage na managu basi nikienda gym siku 2-3 niko tayari kuflex na abs.
Hii ni chakula tunaangalia. For example, kama mimi sili ugali kabisa. Soda sinywi. Yeah. Wow. Hii Kenya hii kama huli ugali huli sima unakula nini? Kuna rice, kuna sweet potatoes, kuna nduma. Okay, ugali I can say ni sisi tumejiwekea hivyo. Angalia mandugu zetu kule nje USA hawakuli ugali. Na like ni kitu tumejiwekea. The reason as to why most of athletes they don't eat ugali. For example, like me, nafaa kula around 8 meals a day. So nikisema nakula ugali sitafikisha hiyo kiwango cha kula nafanya kule. Then ukiangalia ugali, the reason as why we don't focus more on ugali. Ukiangalia absorption yake kwa system ina take a lot of time compared to rice, because rice it's a light carb na 80% of it inakuwa absorbed kwa muscles. Kabla sijarudi kwa wageni wetu, kuna masuala ya hatari na athari za kushiriki katika mchezo huu wa kusisimua misuli hasa kwa kina dada. Je, athari hizo ni kama zipi? Na iliwapo kama wameweza kuzipitia, kuna injuries pengine za muscle, mambo kama hayo. Kuna uvumi kwamba huwezi kuzaa, huwezi kupata mimba kama unajihusisha na michezo kama hiyo. Hizo ni stories tu. Hizo ni story. Hakuna kitu ina change. Kama wewe ni mwanadada, wewe ni mwanadada. Hakuna kitu ita change. It's only that they have taken it to another level. Hata pia ukianza unaweza kuwa kama yeye. It's only that haujaamua. Si kuamua, nafikiri hiyo motivation pia. Motivation unayo already. Uoga, nafikiri ni kazi ngumu sana, masaa 4-5 ndani ya gym. Hakuna kitu ngumu, because the thing is each and everything in this life it's a risk taking. Okay. So hata ukiamka asubuhi una take risk. So the same kwa game. Yeah. Kama hizo kuinua vyuma nini like inakuanga unainua kiwango chako. Hautakuja leo then tukuweke like it's a step, it's a process, consistency, timing, discipline, commitment. Na maswali mawili tu ya haraka tumalize, ama moja. Nani yuko tayari? Mike. Uliza. Na mnaona kidogo mikrofoni imewekwa kando. Pengine tutaendelea. Kina dada, je, mko katika mahusiano? Yes, I'm currently dating. Oh, you are dating. How is it? Hebu tupatie kidogo, ilikuwaje kwanza alikupenda vile ulivyo ama ilibidi umweze kumuelezea kwamba kwangu hii ni kazi? In the same industry. Sasa imekuwa rahisi. So it's easier. And you, Karen? No, I'm not dating. But I was. But it's about getting someone who understands what you're doing. So once you get someone who understands what you're doing, also we can't just date anybody, yes. Because of our diet, our work, our everything. You need someone who understands what you're doing, so that when you get stuff, they'll support you. Mnapatikana wapi? Kama swali la haraka. Swali langu ni kwa sababu hilo ni mchezo na tunajua michezo yote huwa na injuries. Ni injuries gani zinakuja mtu akijiunga na mchezo huo? Na la pili, kwa ule ambaye ana date, kuna wakati ambao unaweza kukosana na mchumba wako na uamue kutake advantage. Properly. Na kwa haraka. Okay. Injuries are normal. Like you can strain your muscle, you can break your joints. It's the normal injuries. Yenye hata unaweza anguka ukagonga huko nje ukapata the same injury. That's normal. Na kutake advantage kwa body size yako? No. When I'm dating someone in the industry, so however strong I am as a woman, there is no day I can take on, okay, you see, like the strength never matches. I can be strong than a normal person a normal man who doesn't go to the gym. But the strength is like 3 times our strength. Na mpate msho kumalizia, maana mwanzangu upande wa pili wa sport na mwana Bahaji yuko tayari kutuletea taarifa za sport. Kevin, kumalizia. Another thing, let me tell you one thing. Hii kitu inakuja na discipline. For example, ukinikosea saa hizi, mimi siwezi kugonga, nitakuangalia tu. Because iko na discipline yake. So si ati to take advantage because tuko na nguvu ama tuko na misuli. In fact, we are the most humble people. If you don't know. Mpaka pale utakapojaribu kurusha ngumi. Unless sasa unipush kwa wall, mwisho. Naam. Na kumalizia tu, mnapatikana wapi? I work at Smart Gyms, Parklands. Actually, where Donna just filmed the other clip. I'm a personal trainer there. I'm a coach.